My dear students, today we are going to learn a lesson, The Snake and the Mirror. It's a beautiful story, an interesting story written by Vaikam Muhammad Bashir. All of you know Vaikam Muhammad Bashir, who is fondly remembered as Baipur Sultan. He is a humanist, freedom fighter, novelist, and short story writer. He revolutionized Malayalam literature and thereby the world literature itself with his dandinous sarcasm, satire, and black humor. His notable works include Balyagala Sakhi, Pattummede Aadu, Madilugal, Indupupakkaraniyundu, and etc. He was awarded the Padma Shri in 1982. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ്, അതിനുപരി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ്, ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം സറ്റയർ ഉണ്ടാകും, പരിഹാസ ഹാസ്യമുണ്ടാകും, ആൻഡ് സർക്കാസം. ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ കഥകളും. Here we are going to see. Shall we start? Yes. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? That is a question. A full-blooded cobra. A full-blooded cobra. That is a question. All of us fell silent. So you first remember that the narrator, that means a doctor here. We are going to see a homeopath. That means a homeopathy doctor. Homeopath means a person who treats illness using homeopathic method. And that person is called homeopath. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ. സോ ഹിയർ ദ ഡോക്ടർ നറേറ്റ്സ് an interesting incident among his friends. About the main character of that story or the incident is a snake. About he asked his friends, has a snake ever coiled itself around any part of your body? അദ്ദേഹം അവരോടാണ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയ അനുഭവം ഉണ്ടോ? That's a question. All of us fell silent. That means his friends opened their mouths and they wondered, surprised, hearing the question. The question came from a homeopath. Who was asking that question? A homeopath. Homeopath, all of you know, homeopathy doctor. That means a person who treats illness using homeopathic method. Homeopathy രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദിക് ഉണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട്, അലോപ്പതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ, ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർ. The topic came up when we were discussing snake. About the question
came up when they were discussing snakes. About the subject was snake. They were discussing about snake. About came up, you have seen that came up, come up, the past form came up. Come up is a phrasal verb. All of you know what is phrasal verb. എന്താണ് phrasal verb എന്ന് പറയുന്നത്? When a preposition or adverb or both is added to a verb, it gives an entirely different meaning than the individual meaning of the word, and such words are called phrasal verb. Understand? Did you understand? നാം ഒരു ക്രിയാപദത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാവിശേഷം അതുമല്ലെങ്കിൽ അവ രണ്ടും കൂടിയോ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിയാപദത്തിന് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാകും. അപ്രകാരമുള്ള ക്രിയാപദങ്ങൾക്കാണ് phrasal verb എന്ന് പറയുന്നത്. Phrasal verb. I think that all of you have learned it very well. Okay, all of you know that. Okay. When we were discussing about their friends, they were discussing about snakes. Then the doctor asked a question that we have seen: has a snake ever coiled itself around any part of your body? അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കാലിലോ കയ്യിലോ ഒക്കെ. ഓക്കെ. Then you have seen that in your test there is a question also on the side. What was the topic came up for discussion? Came up, that is a phrasal verb, to be mentioned or discussed. Came up here means to be mentioned or discussed. എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. came up അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയമാണ്, ചർച്ചയിൽ പൊന്തി വന്ന. അപ്പോൾ what the topic they came up discussion between them? They were discussing about snakes. Understand? They were discussing about snake. And we listened attentively, very carefully they attended his discussion, because it was an interesting or surprising subject. That means wondering that the question also, has a snake ever coiled itself around? ഒരു പാമ്പ് നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അവതാരകൻ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അത് അത്ഭുതത്തോടെ പിന്നെ ഭയചീതരായി വായ് പൊളിച്ച് കേട്ടിരുന്നു അവർ. Then we listened, we means the doctor was discussing or the doctor was narrating the story among his friends. But they means their friends, his friends, the doctor's friends. And the doctor continued with the tale, story. So I think that there was nothing to discuss more. All of you have understood. It was a hot summer, the story continued. It was a hot summer, that means the doctor narrates the story. But you have to understand that the doctor wants to become a hero among his friends. That is the reason. He wants to become a hero. That is the reason why he was discussing about this subject. It was a hot summer night when 10 o'clock. It was a hot summer. Time is also mentioned here, 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. So the doctor had his meal from outside, because he was living in a old rented house. And here he says that he was unmarried. He says he was unmarried. And it was a hot summer, the season, hot summer, 10 o'clock, my meal at the restaurant and returned to my room. The doctor, after having his meal, he returned. I heard a noise from above as I opened the door.
So when the doctor opened the door, he heard a sound from where? Noise from above. That means from the roof of the house. I heard a noise from above. When I opened the door, the sound was a familiar. It was so familiar to me. അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ പുറത്തു പോയി, സമയം 10 മണിയായി, നല്ല ചൂടുള്ള കാലമാണ്. അദ്ദേഹം കതക് തുറന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം, ആ ശബ്ദം പതിവായി കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്താണ് പതിവായി കേൾക്കുന്നത്? Because snakes infested their lived and he shared his room with snakes. Sorry, rats. റാറ്റുമായി ആ വീട് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ആ റൂം. അപ്പൊ ആ റൂമിനകത്ത് ധാരാളം എലികൾ അധിവസിക്കും. നമുക്കറിയാം, പഴയ വീടാണെങ്കിൽ, സ്വാഭാവികമായി തട്ടുള്ള വീടാണെങ്കിൽ എലികൾ അവിടെ ചേക്കേറാണ്ട് കുടിയേറും, അവിടെ പാർക്കും. അതൊരു മഹാ ശല്യമായിരിക്കും. nuisance, it would create all nuisance there. So the doctor also heard that sound. It was a familiar. അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായ ശബ്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. nothing. One could say that rats and I shared the a beautiful usage is he shared the room with. അപ്പോൾ എലികളുമായി പങ്കിടുകയായിരുന്നു. വാടക കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എലികൾക്ക് വാടക കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, എവിടെയും വസിക്കാം. I took out my box of matches and lighted. അപ്പോൾ the house was not at all electrified. It was an old house and no electricity there. So what did he do? I took out my box of matches, all of you, തീപ്പെട്ടി എടുത്തു, and lighted the kerosene lamp. Kerosene lamp, all of you know that. Nowadays all of you have electric lights, but once upon a time there was no electricity. Then people used this kerosene lamp. തകര വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്, റാന്തൽ, ഇതൊക്കെ പറയാം. Okay, on the table. So a lamp was on the table, you know. And then another, here an expression is kerosene lamp on the table, kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. Rent all of it. I had just set up. Another word, set up, a phrasal verb. I have told you what is a phrasal verb. Here comes next one. Set up means to establish or create something. To establish or create something. സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് സെറ്റ്. So you have to learn at least 30 or 35 phrasal verbs, because in the final examination 4 marks you get from phrasal. Understand? So you have to learn it. And set up, you have to learn it. To establish or create something. സ്ഥാപിക്കുക, സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Medical practice. He has just started his medical practice. Appo he has completed his course and just started his medical practice. Appo പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. As a result, what happened? But I had then practice and my earnings were meager. His earnings were meager. Meager means lacking in quality and quantity. വളരെ തുച്ഛമായ കാശ് മാത്രമേ കഴിയൂ. കാര്യം പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലെത്തൂ, കൂടുതൽ കാശൊക്കെ ലഭ്യമാകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ he has only just started his practice, therefore his income was meager.
Meager, did you get the idea? Meager, lacking in quality. Tuchamaya, poor. I had about 60 rupees in my suitcase. He explains that how much money he owed, he possessed. Possessed means owed. സ്വന്തമായുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം എത്രയാണ്? 60 rupees, 60 രൂപ in my suitcase along with some shirts and dhoti. പിന്നെ ഏതാനും ഷർട്ടുകൾ, പിന്നെ ധോത്തി all of you know, നമ്മൾ സാധാരണ മുണ്ടെന്ന് പറയാം ധോത്തി. I also possessed a solitary black coat, and besides he had a black coat, overcoat, very black color overcoat, which I was then wearing. അന്ന് ധരിക്കാറുള്ള കൂടുതൽ കാലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത കോട്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? You have seen that. And he possessed only, or he owned only 60 rupees. Besides, few shirts and dhoti and a black coat I was then wearing. These are. Then the sound was familiar. You have seen. What does the expression a full-blooded cobra? You have seen. Above the doctor describes that a full-blooded cobra. Full-blooded cobra. We have seen in the first paragraph. I have forgotten to explain it. A full-blooded cobra. That means a dangerous one, deadly poisonous. Means a deadly poisonous, highly dangerous one. That is the meaning of it. A full-blooded cobra. The sound was a familiar. What was the sound? Can you say? Yes, you can guess. The sound produced by the rats. There was a regular traffic of rats. As a result, always he heard the sound in the room. Okay. Then I took off my black coat. Took off. Another phrasal verb. Took off. All of you know phrasal verb. Took off. Another took off. Yes. I took off my black. Took off means remove an item of clothing here. Took off. Take off is the present form. Took off the past form. Take off. All of you know another meaning also. Take off means leave the ground. That is an important word. Take off. നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ടേക്ക് ഓഫ് എപ്പോഴാണ്? That means when the plane leaves the ground. That is the meaning. Okay. Leave the ground. എന്താണ്? Leave the. അപ്പോൾ it has another meaning also. And you learn that leave the ground. Take off. Took off ആണെങ്കിൽ left the ground. അപ്പോൾ here meaning remove an item of clothing. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. I took off my black coat. We have seen that doctor comes from outside at 10 o'clock. Where was the doctor then? And he went out for what? Lunch. അദ്ദേഹം എന്തോ കഴിക്കാൻ പോയതല്ലേ? Yes. We have seen that in summer holiday I had my meal at the restaurant. He had after had his meal he returned. മടങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഷർട്ട് അദ്ദേഹം ഊരി. It was a hot summer. Black coat, white shirt, and not so white. There was also humor. Though he was a homeopath, though he was a doctor, his shirt was not so white. It means it is a dirty one. അഴുക്ക് പുരണ്ടതായിരുന്നു, അത്ര വൃത്തിയുള്ളതല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. And white vest. Vest, all of you know what vest? A garment. Vest means a garment worn on the upper part of the body. A garment worn on the upper part of the body. കൈയില്ലാത്ത കുപ്പായം. അത് നമ്മളെന്താ പറയുക? ബനിയൻ. നമ്മുടെ ബനിയൻ സാധാരണ ഷർട്ടിനടിയിൽ ധരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബനിയൻ. ഓക്കെ. Not so white. That means it's a dirty one. And hung them up. Hung. I will get the word hang, hung. Hang, hung, hung. Present tense hang, തൂക്കിയിടുക.
ഹങ് തൂക്കിയിട്ടു. അടുത്ത ഹങ് തൂക്കിയിടപ്പെട്ടു. V1, V2, V2. But that word has another തൂക്കിയിടുക, തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നത്. അപ്പൊ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാങ്, ഹാങ്ഡ്, തൂക്കിലേറ്റി, തൂക്കിലേറ്റി എന്നാണ്. Okay, I shall explain it later.